Desde quando a gente veio, a gente tinha já uma coisa em mente, então foi ótimo. Acho que eu só tenho que agradecer a todo o UFC, ao Dana também, ao Sean. Então, pô, eu fico muito feliz. Knowing what we were coming into, and we knew what to expect, and it went exactly as expected. And I want to thank Dana, I want to thank Sean Shelby. You know, they've always been supportive of my career, so it was good. Well, when you say as expected, I mean, was there a resolution? I know he said he wanted to be released. Did that get done today? Quando você disse que foi conforme o programado, você chegou aqui querendo um cancelamento do seu contrato. Você conseguiu isso hoje? Acho que não só vim pelo cancelamento de contrato também, acho que ele tinha muitas coisas para falar também. E assim foi feito. Eu acho que eu vou seguir meu caminho e você vai seguir o caminho dele. E assim o futuro vai dizer. I didn't come here just wanting to cancel my contract or to be released. You know, I came here because I had a lot on my chest. I had a lot of things I wanted to say, and I thought that saying them in person was the professional approach and the proper approach to take with them. And so, you know, I thank them for their time and for the opportunity to get things off my chest. And, you know, what the future will hold, nobody knows. We'll have to wait and see. At this moment, do you believe you'll fight for the UFC again? Nesse momento, você acredita que você lutará pelo UFC novamente? Acho que nesse momento não sei. Acho que, como eu falei, já venho com a ideia feita desde o Brasil, então já tenho isso na minha cabeça, já sei o que eu quero seguir. Então, nesse momento não, né? Nesse momento, como eu vim de não lutar mais. At this moment, you know, nobody knows, I don't know. I came here from Brazil already with my ideas firmly fixed in my head, and, you know, my current intention is to no longer fight, and that hasn't changed. That's how I felt when I left Brazil. It's how I feel still today. But like I said, the future nobody knows. We'll see. Essa é a primeira conversa que a gente teve, então acho que tem muita coisa ainda pela frente. Yeah, I think we had a good first conversation today. I think probably there's a few more conversations that'll have to happen down the road, but we'll see. What do you really need to hash out? And can you talk about if you don't want to fight again? Why is that? Is it mostly because of the disrespect you feel you've gotten from the sport, or just because your passion for fighting has waned over the years? Por que você acha que você não quer lutar mais? Assim, tem a ver com desrespeito? Ou você perdeu sua paixão? Você perdeu sua motivação ao longo dos anos? Como é que é isso? Como é que isso aconteceu? Eu acho que isso é uma coisa que diz respeito a mim também. Acho que eu já vim com a decisão. Acho que a gente conversou tanto com o Dedé e a minha família também. Acho que são coisas de respeito a mim também, mas lógico, isso é uma conversa nossa que a gente teve lá dentro. E eu acho que fica entre nós só. Eu acho que os fãs devem saber, a mídia, que essa foi a primeira conversa. Eu acho que eu só tenho a agradecer ao Dana, a todo mundo do UFC, que a conversa foi ótima. Yeah, I mean, I think a lot of my reasons and my feelings and my motivation, they're things that I've discussed with my coach, with my family, with the team that I have, professionals around me, and, you know, those are details and issues that will remain between us. I think today I'm happy that I had an opportunity to talk to Dana face to face. I'm, you know, I feel like a weight's been lifted. I got to say everything I wanted to say, and that's it. We'll see what the future holds. So you said you don't know what the future holds, but just to be clear, you have no intention of challenging your contractual status in a court kind of system. You have no intention of doing that right now. Ele está perguntando se você tem alguma intenção de entrar na justiça para brigar por alguma decisão contratual. Nenhuma. Acho que não tem por que eu entrar na justiça. Eu acho que não sou essa pessoa. Sou homem, eu acho que eu vim lá do Brasil. Vim por conta própria, eu quis vir aqui. Então não teve nada a ver com a UFC ou não. No one made me come here. I wanted to be here. I wanted to have a face-to-face conversation, man-to-man, and make my feelings known, not through statements made to third parties and misinterpreted or mistranslated. I want to sit down with Dana and with Sean and tell them how I felt personally. That's it. That's all I wanted today. So I guess basically it doesn't feel like anything really got necessarily resolved today, but at least it was a good step in getting towards something. Então, basicamente assim, pelo que você está falando, parece que não houve nenhuma resolução hoje, mas que foi possivelmente um bom primeiro passo na direção certa. Exatamente. Acho que foi isso. A gente teve uma primeira conversa, foi muito boa. Por isso que eu agradeço tanto o Dana, o Sean que me receberam aí. A gente teve essa conversa, foi ótima. Lógico, hoje em dia a gente está passando, o UFC está passando por uma fase de transição, com novos donos, com novas metodologias, novas ideias. Então, acho que a primeira ideia foi muito bom. Yeah, that's exactly right. You know, today was just a first conversation. You know, we might be headed down a better path
there's a lot of transitions happening in the UFC. They're under new ownership. They're going to have new ideas, new priorities, new methodologies, and we'll see what direction they want to take their business in, and see what that means for me. Do you expect a meeting with the new owners? Is that another Você tem thing that alguma you would like? expectativa com os donos novos? Quanto mais acho que os donos novos deixar o esporte melhor, para mim, eu sempre vou ver com bons olhos. Eu acho que isso não depende só a mim. Não vejo só ao Aldo, eu vejo a classe toda dos atletas. Eu acho que eu penso em modo geral. Eu acho que se os novos donos chegarem, fizeram um excelente trabalho como vinha acontecendo com o UFC, para mim será ótimo. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se você estava querendo uma reunião agora para você com os novos Eu donos. particular. Não, So I particular. had to clarify the question because he answered something else. Particular, acho que o Dana é o presidente, então eu tive a conversa com o presidente. Acho que o presidente vai passar para os majoritários de ações, então daí a gente vai ter uma conversa melhor, mas o Dana fala por eles, ele pode ser presidente. Yeah, no, I don't need another meeting with anybody's boss. Dana's the president. Dana can speak on their behalf. He can relay, what we discussed and get back to me. He's always been a guy that can speak on behalf of the company, and so I can rely on him. And what he had said earlier when he thought the question was something else, he said that, I don't think just of myself. I don't think of, Jose Aldo, the fighter, the individual. I think of the whole category of fighters generally. And with the new ownership and all of the transitions that they're taking, I can only hope that they come in with good ideas for the benefit of all the fighters, for things to improve for everybody, not just for me. I guess the last question I would have is, if contracts meant nothing, if relationships, if everything, but in his head, do you want to fight again? Does it mean something to you to fight again, or is it kind of take it or leave it, right? Que a última pergunta que eu teria para fazer para você é assim: se não houvesse contrato, se não tivesse relacionamento, se não tivesse nada disso, assim, olhando a luta pela luta em si, é algo que você deseja lutar ainda, lutar de novo MMA? Não, se não tivesse contrato, se não tivesse nada me segurando ou qualquer outra negociação. Acho que não me vejo lutando mais. Eu acho que eu já fiz muito pelo esporte. Eu acho que eu tenho que tomar o meu caminho. Mas como eu tenho um contrato com a UFC, eu acho que eu tenho que respeitar isso. Respeito a todos. Mas eu acho, como eu falei, a gente veio aqui ter uma conversa com eles. Eu acho que a conversa foi ótima. So no, if I had no contracts, if I had nothing binding me, nothing forcing my hand, I don't think I have the motivation to fight right now. I don't think that's something that I would be doing. But of course, I have a contract. I respect that. I respect the obligations therein. But like I said, we came here to have a conversation, to start a dialogue, to speak face to face, and that went really well. I feel good about that. I feel good about where we're starting from here. So we'll see how that plays out.